Today, let us study about trigonometry. So, trigonometry basic formulas. Trigonometry fully based on right angle triangle. Right angle triangle, actually types of triangles, 6 types. So, adula particularly one type is right angle triangle. Right angle triangle. Except this right angle triangle, we have two other angle. Let us take any one angle as theta. Suppose this angle is theta mean, and this side is opposite side. Opposite side. And right angle க்கு opposite ல உள்ள hypotenuse. Hypotenuse. And the remaining one side is adjacent side. So remember always தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ளது ஆப்போசிட் சைடு எதிர்பக்கம். 90 டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ளது ஹைபாட்டனஸ். ஸோ ஹைபாட்டனஸ் தான் எப்பயுமே லாங்கஸ்ட் சைடு. Longest side in any right angle triangle, hypotenuse. So the remaining one side is adjacent side. அதாவது தீட்டாவுக்கு adjacent side நமக்கு ரெண்டு கிடைக்கும். ஒன்று hypotenuse, இன்னொன்று adjacent. So this are the three main sides. The names for the sides are hypotenuse, opposite side, adjacent side for right angle triangle. The formula sin theta is defined by sin theta is opposite side by hypotenuse. ஸோ எப்பவுமே சைடு வச்சு படித்து வச்சுக்கோங்க. ஏபி பை ஏசி அப்படிலாம் ஞாபகம் வைக்கக்கூடாது. ஸோ ஸ்டடி த trigonometric formula using sides and cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse, and tan theta is nothing but opposite side by adjacent side. So opposite side divided by adjacent side. This opposite side. So another one formula, sin theta divided by cos theta. So இது tan theta க்கு இன்னொரு formula, sin theta by cos theta. And the remaining three cosecant theta, secant theta, and cot theta. Cosecant theta is the reciprocal of sin. So 1 by sin theta. அப்படின்னா என்ன வரும்? Hypotenuse by opposite side. And secant theta is reciprocal of cos theta. So 1 by cos theta. So cos theta reciprocal, hypotenuse side by adjacent side. And tan theta is the reciprocal of cot. So or cot theta reciprocal of tan, adjacent side by opposite side. So in this formula ரொம்ப important. So reciprocal formula, cosecant theta equal to 1 by sin, or in another words, sin theta equal to 1 by cosecant theta. Similarly, cos theta equal to 1 by secant theta, tan theta equal to 1 by cot theta. So these are the basic formula, very important. In complementary angles, using the complementary angles, we can find the sine theta equal to 1 by cos theta. Sine theta equal to 1 by cos theta. Sine theta equal to 1 by sin theta. Sine theta equal to 1 by cot theta. Sine theta equal to 1 by sin theta. Sine theta equal to 1 by cos theta. Sine theta equal to 1 by sin theta. Sine theta equal to 1 by cot theta. Sine theta equal to 1 by sin theta. Sine theta equal to 1 by cos theta. Sine theta equal to 1 by sin theta. Sine theta equal to 1 by cot theta. Sine theta equal to 1 by sin theta. Sine theta equal to 1 by cos theta. Sine theta equal to 1 by sin theta. Sine theta equal to 1 by cot theta. Sine theta equal to 1 by sin theta. Sine theta equal to 1 by cos theta. Sine theta equal to 1 by sin theta. Sine theta equal to 1 by cos theta. Sine theta equal to 1 by sin theta
sin theta equal to, we can write cos 90 minus theta, or else cos 90 minus theta is sin theta. Similarly, cos theta equal to sin 90 minus theta. The example பார்க்கனா cos theta, cos, suppose sin 50 degree is nothing but cos 90 minus 50, 40. So cos, sorry, sin 50 is same as cos 40. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தோம்னா suppose cos 30 எடுத்தோம்னா அது which is equal to sin 90 minus 30, 60. Again verify. So the next one, cosecant theta can be written as secant 90 minus theta, and secant theta is equal to cosecant 90 minus theta. The same example we can see that. And then tan theta is equal to cot 90 minus theta, and cot theta is equal to tan 90 minus theta. That's it. So these, how many formula? 9 formulas based on the sides 6. So sides based பண்ணி 6 formula பிடிக்கும், and reciprocal use பண்ணி ஒரு 6 formula, and then complementary angle use பண்ணி ஒரு 6 formula. So totally 9 formula important. So if you study these 9 formula, we can do the trigonometry problems very simple. Let's continue the next one. See the exercise 3.1, 8th problem. There are, so the given is 3 cot A equal to 2. Then what's the value of 4 sin A minus 3 cos A divided by 2 sin A plus 3 cos A? Before that, we should transfer this 3 to that side. So cot A equal to 2 by 3. We know the formula for cot. Tan theta நம்ம formula என்ன? Opposite side by adjacent side. So அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன வரும்? Adjacent side by opposite side. So இதை வச்சு நம்ம first triangle வரையணும். So triangle, so this angle is, இங்கே நமக்கு என்ன angle கொடுத்துருக்காங்க? A. அப்போது இந்த angle நம்ம A எடுத்துக்கணும். This angle is A. Angle A க்கு opposite side, opposite side என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 3. இந்த A க்கு opposite side 3. Adjacent side எது? ஸோ இது hypotenuse, இது நமக்கு hypotenuse. அப்போ இதுதான் adjacent side. Adjacent side நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 2. அப்போ hypotenuse தெரியாது, அதை கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா sin theta கேட்டிருக்காங்க, cos theta, அது ரெண்டுலேயுமே hypotenuse கேட்கணும். இப்போ hypotenuse எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? By the Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to opposite side square plus adjacent side square. So இது important formula, Pythagoras theorem. இப்போ hypotenuse square equal to opposite side square பண்ண என்ன வரும்? 3 square plus adjacent side square 2 square is equal to 9 plus 4. இது hypotenuse square is equal to 13. இப்போ hypotenuse நமக்கு என்ன வரும்? root of 13. Now hypotenuse square equal to root 13. So hypotenuse equal to root 13. இப்போ நம்ம sin theta கண்டுபிடிக்கலாம். sin theta நமக்கு என்னது? sin theta equal to opposite side by hypotenuse. The opposite side
opposite side value 3 divided by hypotenuse root 13. This sin A. And similarly cos A. Cos A formula adjacent side by hypotenuse. Adjacent side by hypotenuse. So adjacent side value 2 divided by root 13. இது cos A. இப்போ நம்ம கேட்ட கொஸ்டின் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். 4 sin A minus 3 cos A divided by 2 sin A plus 3 cos A equal to 4 times sin A. So 4 into sin A value 3 by root 13 minus 3 times cos A. Cos A 2 by root 13 divided by 2 into sin A value 3 by root 13 plus 3 into 2 by root 13. Let us simplify equal to. So இப்போ நம்ம இங்கே LCM எடுக்கும். So 4 into 3 12 by root 13 minus 6 by root 13 divided by 6 by root 13 plus 6 by root 13 is equal to. So 12 minus 6 by root 13, 6 plus 6 by root 13. So இப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 12 minus 6, 6 by root 13 divided by 12 by root 13. This can be written as 6 by root 13 into the denominator fraction of the reciprocal. So root 13 divided by 12. Let us cancel this and this one time, 2 times. So answer is 1 by 2. The next one. So sixth sum cos A equal to 2x by 1 plus x square and sin A equal to என்னன்னு கேட்குறாங்க. tan A equal to என்னன்னு கேட்குறாங்க. Here also we should draw the diagram first. Diagram again வரும். Draw a right angle triangle. And the angle is A. So take this angle is A. And we know the formula for cos A, adjacent side by hypotenuse. So adjacent side வந்து நமக்கு என்னது? இது opposite side. இது hypotenuse. Hypotenuse 1 plus x square and adjacent side is 2x. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது opposite side. கண்டுபிடிச்சாதான் நம்ம sum செய்யணும். Let us find the opposite side. What's the formula? Hypotenuse square equal to opposite side square plus adjacent side square. Hypotenuse square என்ன இருக்கு? 1 plus x square the whole square. Opposite side square தெரியாது, அப்படி வச்சுக்கிறோம். And adjacent side square 2x the whole square. So opposite side square இங்கே 4x square. We square this 4x square. இப்போ இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? a plus b the whole square. 1 plus 2x plus x power 4. So opposite side square equal to 1 plus 2x plus x power 4 minus 4x square. அதாவது அப்போ இதை இந்த 4x ஸ்கொயர் அந்த சைடு கொண்டு போகணும் யோசிச்சு. அப்போ இது ப்ளஸில் தான் இருக்கும், இது மட்டும் மைனஸில் போகும். ஸோ 1 ப்ளஸ் 2x here x square
because b value x square. So a square plus 2ab plus b square. So x square 2x square minus 4x square means minus 2x square. Here minus 2x square plus x4, and this can be written as 1 minus 2 into x square plus x square the whole square. Now listen, this value is, we can write this as, yeah, 1 minus x square the whole square, because the formula is a minus b the whole square equal to a square minus 2ab plus b square, and this is a square. So a value நமக்கு என்ன பார்த்தா 1, and b value என்னன்னு பார்த்தா x square. This is 1 square minus 2, a value 1, so 1 வந்து இன்ட்ல போட்டாலும் கொள்ளட்டும். So this is b value 2ab, b square is b value x square whole square. So இது b square, b value நமக்கு என்னது x square. So அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம், 1 minus x square the whole square. இது நமக்கு ஆப்போசிட் சைட் ஸ்கொயர். இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கனால ஆப்போசிட் சைடு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 1 minus x square. So இந்த ஸ்டெப் இம்பார்ட்டன்ட், ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். மறுபடியும் நல்லா டிவைன் பண்ணி கவனிங்க, உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ஸோ ஆப்போசிட் சைடு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆப்போசிட் சைடு கண்டுபிடிச்சி நம்ம என்ன பண்ணோம், சைன் ஏ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சைன் ஏ opposite side by hypotenuse. Opposite side 1 minus x square, hypotenuse 1 plus x square. அவ்வளோ. அடுத்து tan a, opposite side by adjacent side. So 1 minus x square by 2x. This is the adjacent side. That's it. See the 10th sum. The sum is, so ஒரு triangle கொடுத்தாங்க. ஸோ இங்கே நமக்கு இது ரைட் ஆங்கிள், ஹியர் ஆல்சோ ரைட் ஆங்கிள். அதேமாதிரி தீட்டா ப்ளஸ் பை, இதுவும் 19 கொடுத்தாங்க. அப்போது நமக்கு இந்த டோட்டல் ஆங்கிள் 90. இந்த டோட்டல் ஆங்கிள் அதாவது தீட்டா ப்ளஸ் பை நமக்கு 90 கிடைக்கும். அப்படின்னா தீட்டா 45, பை 45 கிடையாது. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு 45 கிடைக்கும். when we add theta and pi, so theta, pi, alpha, beta, இது எல்லாமே என்னென்னா alphabets of language. ஸோ இன்னொரு லாங்குவேஜோட அல்ஃபபெட்ஸ் தான், அது நீங்கள் வேறு எதுவும் அப்படி தேவையில்ல. ஜஸ்ட் டு டினோட் வேரியபிள். ஸோ அதை வந்து ஒரு வேரியபிளாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா, பை, தீட்டா எல்லாம் ஒன்று தான். இட் மீன்ஸ் அல்ஃபபெட்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ். ஸோ இந்த 10th சம்மில் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சைன் ஆல்ஃபா நமக்கு ஃபார்ம் என்ன, சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட்டனஸ். ஆல்ஃபா நமக்கு எந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்குது, இங்கே இருக்குது. இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு நமக்கு என்ன வரும், இங்கே இருக்குது. ஆப்போசிட் சைடு 12. ஸோ 12 divided by hypotenuse. இது எந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்குது, இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்குது. ஸோ hypotenuse 15. Similarly cos beta, cos beta equal to cos beta formula adjacent side by hypotenuse. அதாவது பீட்டாவுக்கு adjacent side எதுன்னு பார்க்கணும். பீட்டா இதில் இருக்குது, இங்கே இருக்குது. ஸோ பீட்டா எந்த ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது, இந்த பிக் ட்ரையாங்கிள். அதில் hypotenuse ஏபி. அப்போது 9 + 16 25 hypotenuse. அதோட adjacent angle இங்கே இருக்குது 20. and tan pi
tan phi equal to opposite side by adjacent side, opposite side by adjacent side formula. Okay, pi நமக்கு எங்கே இருக்குது, this triangle, அதாவது CDB, பைக்கு ஆப்போசிட் சைடு 16, ஸோ 16, ஹைபாட்டனஸ் 20 வரும். அப்போது CD தான் நமக்கு adjacent side. So adjacent side is 12. Adjacent side, அதாவது பைக்கு ஆப்போசிட் சைடு 16, பைங்கிறது இது மட்டும்தான் பை நமக்கு. Then this is alpha, this angle is beta. So that's all. Tan pi equal to 16 by 12. Last problem, 11th one. So there is a diagram O Q N M. Here PQ, OPQ, MN, and this 25 meter, and OP is 25 meter, PQ is 10 meter, and this is PM is 5 meter, and this value is what? It's in and and this angle is 90 degree. So now தெரியும் right angle triangle என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம், பித்தகரஸ் தியரம். ஸோ இந்த ஹைட் வேணும். பிஃபோர் தட் OM என்ன கண்டுபிடிக்கும், நான் OM கண்டுபிடிச்சா தான் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். OM எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, OPM ட்ரையாங்கிளை, ஸோ OM இதில் வருது. ஸோ OP ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு OM ஸ்கொயர் ப்ளஸ் PM square, and this value equal to, this becomes OP square equal to 25 square plus OP square is 25 square, and OM square is we don't know, so OM square plus PM square is 5 square. ஸோ இதிலேருந்து OM ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 625 மைனஸ் 25, அதாவது 25 ஸ்கொயர்னா 625, 5 ஸ்கொயர் இங்கே காண்டோம்னா மைனஸ் 25. ஸோ OM ஸ்கொயர் வேல்யூ 600, ஸோ OM வேல்யூ √600. இதை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம், லாஸ்ட் நம்ம சொல்லி பண்ணலாம். ஸோ OM வேல்யூ இஸ் √600. ஸோ இங்கே OPM இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஆங்கிள் நமக்கு, சப்போஸ் இது ஆங்கிள் சம் தீட்டான்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இதே ஆங்கிள் தான் ட்ரையாங்கிள் PQNக்கும் தீட்டான்னு வரும். ஸோ என்னென்ன ஃபார்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா, ஹச் தானே கேட்டிருக்காங்க, ஸோ அது நமக்கு தெரியாது. ஸோ என்ன ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணோன்னா, OMங்கிறது இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு என்ன சைடு, அட்ஜசன்ட் சைடு, இது ஹைபாட்டனஸ். ஸோ அட்ஜசன்ட் ஹைபாட்டனஸ்னா இந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு வந்து காஸ் தீட்டா. ஸோ வி ஷுட் யூஸ் காஸ் தீட்டா. ஸோ காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு adjacent side by hypotenuse. So first OPM triangle cos theta நமக்கு என்ன வரும், cos theta equal to adjacent side OM divided by OP. This value is √600 divided by 25, and triangle QM ல cos theta, opposite side adjacent side is ON. So ON நமக்கு என்ன வரும்,
ஓஎம் தெரியாது, அதனால் எக்ஸ், அதாவது எம்என் தெரியாது, ஓஎம் தெரியும், ஓஎம் தெரியும், எம்என் தெரியாது, அதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா adjacent side OM plus MN divided by OQ. ஸோ நமக்கு OQ தெரியும் 20 plus 25 plus 10 35. OM வேல்யூ √600 plus X. இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்னா ரெண்டுமே காஸ் தீட்டா தான். ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல். ஸோ √600 plus X divided by 35, which is same as √600 by 25. ஏன்னா ரெண்டுமே காஸ் தீட்டா தான். ஸோ இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவல். பை ஈக்குவேட்டிங் we will get this. அப்போது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம இங்கே கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 7 5s are 5 5s are 25. நான் ரெண்டு டினாமினேட்லையும் ஒரே டினாமினேட்டர் தான் இருக்குது. ஸோ we can cancel. ஸோ 5 into இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை. ஸோ 5 into √600 plus 5x equal to 7 times √600. அதாவது 5 into √600 plus 5 into x, 7 into √600. இப்போ இந்த சைடு வரும். ஸோ 5x equal to 7 √600 minus 5 √600. ஸோ 7 times ஒரு நம்பரை 5 times பண்ணும்போது என்ன வரும்? 2 times 600. This is 5x. So x equal to 2 √600 divided by 5. இது x வேல்யூ, h கிடையாது, x. அப்போது h வேணும்னா என்ன ஃபார்முலா நமக்கு வரும்? ஆப்போசிட் சைடு ஈக்குவல் டு, அதாவது ஆப்போசிட் சைடு அண்டு மறுபடியும் ட்ரையாங்கிள் வந்து பார்க்குறேன். ஸோ ஹச் நமக்கு வேணும். இந்த வேல்யூ √600 ப்ளஸ் 2 √600 by 5. இந்த வேல்யூ 35. இப்போது இந்த ஹச் நமக்கு வேணும்னா we should use Pythagoras theorem. Pythagoras theorem என்ன? Hypotenuse square equal to opposite side square plus adjacent side square. இதில் hypotenuse 35. So 35 square equal to opposite side square, இதுதான் தீட்டா, அது ஹச் ப்ளஸ் adjacent side நமக்கு இங்கே இருக்குது. ஸோ √600 plus 2 √600 by 5 the whole square. எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் டேக் எல்சிஎம் எடுக்கணும்னா, ஸோ ஹச் ஸ்கொயர், அதாவது 35 ஸ்கொயர் மீன்ஸ் 1225 equal to h square plus இங்கே எல்சிஎம்னா 5 600 plus 2 √600 divided by 5 whole square. இதில் என்ன பண்ணுங்க, ஸோ 1225 equal to h square plus, ஸோ 5 √600 plus 2 √600 7 √600 divided by 5 whole square. இப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா 49 into 600 by 25. இதை ஸ்கொயர் பண்ணிடணும். ஸோ 5 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் இல்லை 25 டேபிள் 125 100ல் 4 டைம்ஸ் வரும். ஸோ 4 into 6 24 டைம்ஸ் வரும். 1225 இல்லை 5 டைம்ஸ் வரும் கேன்சல். ஸோ h square is nothing but 1225 plus 49 into 24 1176.
So h square equal to 1225 minus 1176, it is 49. So h equal to root 49 7, the unit is meter. So please subscribe and support us. Thank you.